హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం ఎగ్ బుర్జీ ఎలా చేసుకోవాలో నేర్చుకుందాం. స్టవ్ పెట్టుకొని టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేస్తున్నాను. టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకున్నాను. హీట్ అవ్వాలి. ఆయిల్ హీట్ ఎక్కింది. ఇప్పుడు కొద్దిగా కరివేపాకు, సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న 2 ఆనియన్స్, టూ మినిట్స్ తర్వాత ఇది మగ్గాయలాగా చూస్తున్నాం. కాస్త కలర్ చేంజ్ అయ్యాయి కదా. ఇప్పుడు ఇందులో పసుపు వేసుకుంటాం. ఒక 1/2 టీ స్పూన్ పసుపు వేసుకుంటాం. ఒక 1 టీ స్పూన్ సాల్ట్ వేస్తాం. కలిపేసి వీటిని మగ్గిద్దాం. ఒకసారి ఇది చెక్ చేసుకొని ఇందులో ఇప్పుడు కారం వేసుకుందాం. ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఇప్పుడు అంతా ఒకసారి కలిపేసుకుందాం. ఒక 2 మినిట్స్ ఇలా కారం వేసుకున్నాక ఒక 2 మినిట్స్ మగ్గిన తర్వాత ఇలా స్ప్రెడ్ చేసుకొని ఎగ్స్ వేసుకున్నాం. నేను 2 ఆనియన్స్కి 4 ఎగ్స్ యూస్ చేస్తున్నాను. మీకు ఎగ్స్ ఎక్కువ కావాలనుకుంటే ఇంకా ఎక్కువ యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఎగ్స్ వేసుకున్నాం. వీటిని ఇంకా ఏం కదలకుండా 2 మినిట్స్ 1 to 2 మినిట్స్ క్లోజ్ చేసుకోండి. వీటిని తీసుకుని ఇలా అంతా కలిపేసుకుందాం. వీటిని ఇంకా ఇలా కలిపేశాక కొద్దిగా మీడియం ఫ్లేమ్ పెట్టుకొని కుక్ చేసుకున్నాం. ఒకసారి ఇది ఓపెన్ చేసుకొని ఒకసారి అంతా
అంతా ఇలా ఈవెన్గా స్ప్రెడ్ చేసుకుంటే అంత బాగా కుక్ అవుతుంది. ఒకసారి ఇది ఇంకా ఇలా కలిపేసుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకోవాలి. ఎగ్ బుర్స్ రెడీ. ఇంకా మనం దీన్ని సర్వ్ చేసుకోవచ్చు. పూరీలోకి కానీ, చపాతీలోకి కానీ, రోటీలోకి కానీ, దేంట్లోకైనా సరే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఈ ఎగ్ బుర్స్. ప్లేట్లోకి సర్వ్ చేసుకోండి.